Fellini Római. Akár Zampano pihenőhelye is lehetne. A belvárosi romkocsmák hangulatát idéző vízparti nyugágyas környezet. A név kötelez. A kortárs művészetet kedvelő közönség garantált. David Stuart Sutherland képzőművész elhozott Angliából egy kis ködöt a napsütésbe. Költői a kép, de a tény a monofog társulás. Kortárs szabad zenét játszanak, kiegészülve Dóra Attila szaxofonművésszel. Budai Enikő furcsa performansszal egészíti ki az organikus hangulatot. So after this friendly, nice, popular pop concert, the boss of Monofog, David Stuart Sutherland, Dilauszki Tamás, and Hartyáni Gábor, and Dóra Attila. So I don't know what is the good question. Is there a question? How you find? Ask us a question. What is it monofog? Ask us a question. Yeah. Why is monofog? Because it's not stereo. It's not kind of stereo level. Is there any deeper concept, or just it's coming from a joke? No, actually, the idea of monofog is that there can be some surprise that comes out of fog every time that we're walking. We can't see everything, and there's always a surprise coming out from the fog, and that's the idea. And mono is perhaps the idea that things can be lo-fi, not hi-fi. Yeah, that's one of the concepts that I haven't shared with you for some weeks. No, a zene kapcsán it's a main question, hogy tehát ha valami egyszer jól működik, akkor az a vágy van benned, hogy legközelebb ismételjed, mert hogy tudod, hogy valami jól működik, vagy pedig az a vágy van benned, hogy új utakat keresni, és valami egyszer megtörtént, aztán nézzük meg, hogy legközelebb mi lesz. Persze, ez nagyon biztonságos a jó bevált követni, és kényelmes, és jó érzés, de ugyanakkor felfedezni is mindig, és gyorsan váltani, az is izgalmas lehet, illetve hát nehéz dolog. Ezt is ugyanolyan nehéz dolog tanulni, mint a jól bevált dolgokat. Mit jelent improvizálni? Improvizálni? Nagyon fontos dolog, ez olyan dolgot jelent, amit így az ember elfelejtett már az idő során. Szóval
minden dolgot így tervek mentén csinálunk, készítünk, és úgy éljük az életünket már gyerekkorban. Elkezdjük tervezgetni a dolgainkat, és kivész belőlünk ez a tulajdonság, hogy improvizáljunk meg annyi helyzetben, és egyszerűen akkor nem is tudunk reagálni, és reagálunk egy olyan helyzetben, amikor szükséges lenne. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy te, mint szobrász, és David, mint vizuális művészetekkel foglalkozó művész, hogyan jutottatok el ebbe az irányba, hogy zenei, hangi improvizációval foglalkozatok, és mit ad hozzá a vizuális művészet ehhez a fajta önkifejezéshez? A stúdióban csak egyedül vagyok. Dolgozik egyedül, csendes munka, és nézd, sok embere. Igen. Kész. A népszerűség hajtott. Hát jó, persze az ember kiállít esetleg egy kiállító helyen. Ez nagyon fontos nekem. Közvetlen kapcsolatok. Igen. Ez nagyon más. Emberi. Alfie. But in the concert, it's another question. It's like because it's how I can separate, how I think to separate. It's like to create something like a sculpturist or photographer. It's like product. When you see only the last method, when it's ready and it's done. Yeah. Exactly. Here in the music also it's important the process. Maybe the difference between microseconds and decision making and feeling the now time. Tetszett a koncert? Hello! Szervusztok gyerekek! Tetszett a koncert? Jó volt a koncert? Igen, nagyon. Nagyon tetszett. Otthoni félzenét hallgattok? Tetszik a monofon? Igen. Ó, Amúgy folyamatosan. nagyszerű. Nem Apple Ők nem játszanak. ismerem a gyereket. Én vagyok a kisfiam. Én meg a kis. Gábor, van benned, amikor a monofogban játszol, van benned olyan dolog, hogy különböző Pablo Casals, etc. mit tudom én, Tomkora, különböző jazz, klasszikus zene történetből különböző cellistáknak a világát behozni, vagy egyáltalán megidézni valamit, vagy csak a pillanat működik?
Nem törekszem arra, hogy más motivumokat vagy hangzásvilágot vigyek bele, ám az improvizáció főleg azt jelenti, hogy ott az adott pillanatban azokkal, akikkel éppen együtt zenélek, közösen hoznunk létre egy egységet, és az a hangzás, az a környezet, itt a Duna, a part, az emberek, a szél, stb. Azok teremtik meg azt a stimuláló környezetet, amiben szeretnék én is belesimulni, hozzátenni valamit a játékommal. Ilyenkor megpróbálom kizárni az előképeket, vagy amit addig tudtam a zenében. De nem érzitek úgy, hogy megerőszakoljuk ezt a csodálatos környezetet? Don't you feel we rape this kind of natural environment? Well, actually, I like the idea that we make some organic sounding music with no grid structure. Actually, there's no grid, there's no exact timing, so so there is some flow, I hope, to the sound of what we do, is some pulses and some beats, but otherwise it's some collective ideas and some timings that are a little bit more organic than structured. Yeah, it's a bit more natural than most commercial music. That's. De remélem, hogy a természet része vagyunk, és nem bántódik meg. No, listen. Let's explain name, composer, musician, who you was influenced by. Okay. Too many. Perfect. No, too many. Sorry. Perfect. Too answer. many. No. I feel it's a perfect answer. It's comparing this kind, according in this kind of floating and being in the process. Yeah. The most important thing for me, for Tomasz, was to make something new. That's all. To make something original, eredeti, the legfontos job, and to make something that is, something that feels organic. That it could be 1 minute song or it could be 1 hour extended time piece, and I think that's important.
Akkor te mondjál egy nevet. Nem kompózer, mondjál egy képzőművész nevet, aki fontos. He's not a fine artist, but I admire the work of Gaudi, Antoni Gaudi, the architect, and his fantasy world in all of his masterpieces. It's something I can connect with music because it's so sculptural, so rhythmic, So organic. so Organic architecture. it's a unique world he created through architecture. That's very inspiring. Oh, to me. dear Gabor, you make me so sad because you are so serious about this questions and answers. I'm sorry, It's but- like I try. Where is your tie from? it's from Krakow. It's from Krakow a long time ago. In fact, it's a friend of mine made it, and since a long time I like a lot because the tribe soup and halászlé, and it has the takes perfect everything, has everything, and still the color Okay. didn't change. And Tomasz, what about this? Wait a minute. It's. Wow. Is it one or two? One. One. 2-in-1. I find a second hand. Stereotype and monophog. So Stereotype. That's a good. Stereotype. That's a good name. I like monophog and stereotype. Okay, we talk about this new project, stereotype. That's stereotype. yeah, you know, I like in this. Hungary we had ancient tale for young boys about poor boy from countryside who had 2 dicks, stereo dicks. Ah, okay. Just like his tie. No, just Just like- no, it's a little bit with another kind of direction into the horizon, but Do you ask them a question? would you like to? Ask him a Would you like to question. say anything? Would you like to say anything? Tehát szeretnél mondani valamit? Nagyon szépen köszönjük, Thank you very much. hogy Sebok Gyuri jöttél és fölvetted. Köszönjük. Thank you. Hálánk örökké üldözni fog, attól ments fel meg az Isten, hogy utolni férjen. Thank you. ごめんなさい。いい動画います。